কোনো ধরনের ইন্ট্রো ছাড়াই আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি ট্রাভেল অ্যানিমেটরে কী কাজ। ওপেন করবেন, নেক্সট করবেন। আপনার লোকেশনটা ওপেন করবেন। প্রিমিয়াম অ্যান্ড ফ্রি দুটোই আছে, আপনি যে কোনো একটা চয়েস করতে পারেন, মান্থলি ইয়ারলি। তো এখন আমি ফ্রিতেই দেখাচ্ছি। সো স্টার্টিং পয়েন্ট, এখানে যে বাটনটা অ্যানিমেশন করছে সেটাতে যদি আমি আমার স্টার্টিং পয়েন্টে এখানে ঢাকা সিলেক্ট করছি, অ্যান্ড এন্ডিং পয়েন্ট আমি সিলেক্ট করছি লাইক দ্যাট অন্য একটা কান্ট্রি। আমার বাড়ি যেহেতু চাঁদপুর, আমি চাঁদপুর ক্লিক করছি। তো আমি যদি এইভাবে ঘুরে আসতে চাই তাহলে কত কিলোমিটার সময় দেখাবে। এখন চাইলে আপনি এই ভিডিওটা এক্সপোর্ট করতে পারেন। তো যেহেতু আপনি এটা প্রিমিয়াম ইউজ করছেন না, তাই আপনাকে একটা অ্যাড দেখতে হবে। 5 সেকেন্ডের একটা অ্যাড দেখার পর ভিডিও ক্রিয়েটিং হচ্ছে, জাস্ট ওয়েট। সো আপনারা অ্যাপটা কীভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। অ্যান্ড্রয়েড আর iOS দুইটার লিঙ্কে নিচে দেওয়া আছে, আপনি সেখান থেকে অ্যাপসটা ডাউনলোড করতে পারেন। তো বেশিরভাগ আমরা এই সকল ভিডিও তৈরি করি আপনাদের জন্যই, আপনাদের সুবিধার্থে।
আর এই অ্যাপস অ্যানিমেটর যে অ্যাপসটা আছে সেটা আপনি ডান প্লে স্টোরও পেয়ে যাবেন। ওকে, ধন্যবাদ।